and Shakib have batted together in BPL. Previous time they made 62 between them. So they'll be eyeing up to build up a good partnership here. The work at the home has been excellent. He's just given now 19 in his full quota of 4 overs. 1 for 19. Barishal 39 for 3. পেয়েছিস ম্যাম কি জিজ্ঞেস করবো কি জিজ্ঞেস করবে আপনার উজ্জ্বলতার ক্রিম না আমার উজ্জ্বলতার রহস্য নতুন লাক্স জেসমিন আর ভিটামিন ই সহ নতুন লাক্স যা দেয় মখমলি উজ্জ্বলতা কাউকে বলো না আমার উজ্জ্বলতার রহস্য নতুন লাক্স ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন গ্রামীণ ফোনের রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে যখন যেখানে খুশি মাইজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজেই সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায় কাঁচা আমের সাথে গুড মুড গ্যারান্টি ঠান্ডা বা গরম খাবার খেতে আমি ভয় পাই শিরশির অনুভূতির কারণে শিরশির অনুভূতি হয় সেনসিটিভিটি থেকে এটি দূর করতে পারেন সেনসিটিভ এক্সপার্টের সাহায্যে সাধারণ টুথপেস্টের তুলনায় এতে আছে 2 গুণ অ্যাক্টিভ উপাদান যা শিরশির অনুভূতি থেকে মুক্তি দেয় মাত্র 30 সেকেন্ডে সেনসিটিভ এক্সপার্ট বাই পেপসোডেন্ট বুঝছি স্যার একদম ক্লিয়ার সেরা আর বিশ্ব সেরার মধ্যে অনেক তফাৎ সত্যই বাংলাদেশ অনেক আগায় গেছে GPH কোয়ান্টাম প্রতিদিনের জীবনে ভালো অভ্যাস গড়ে তোলার মানে জীবনকে দেয়া একটু বেশি কিছু আর এই ভালো অভ্যাসগুলোর একটি হোক প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় বসুন্ধরা আটা ময়দা সুজি কারণ এর লো ক্যালোরি আর লো কার্ব আপনাকে রাখবে হালকা আর বাড়াবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বসুন্ধরা আটা ময়দা সুজি প্রতিদিনের শুদ্ধতায় প্রতিদিনের সুস্থতায় অরেঞ্জ ক্রিম মিল্ক ক্রিম হ্যাট্রিক বিস্কুটে আছে টেস্টি অরেঞ্জ আর ইয়ামি মিল্ক ক্রিমের ডিলিশিয়াস কম্বিনেশন হ্যাট্রিক বিস্কিট এক বাইটে ডাবল মজা ওয়াও পার্লারে গিয়েছিলি না তো তাহলে এত গ্লো কিভাবে গ্লো এন্ড লাভলি থেকে শুধু গ্লো এন্ড লাভলি এটা কমায় ডার্ক স্পটস ডার্ক সার্কেলস আর রোদের মলিনতা গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে গ্লো এন্ড লাভলির মাল্টিভিটামিন ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে ডার্ক স্পটস ডার্ক সার্কেলস ও রোদের মলিনতা কমিয়ে দেয় এইচডি গ্লো গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে কাঁচা আমের সাথে গুড মুড গ্যারান্টি নতুন সুপার হোয়াইট এখন 1000 গ্রাম প্যাক কিনলে একটি ডিটারজেন্ট জার ফ্রি বাচ্চাদের টিফিনে যাই দিই তাই ফেরত আসে জি স্যার চেটেপুটে খাবে আবার ভালো বলবে ফ্রুট ফানের কথা বলছি আনারসের ক্রিম সাথে সবাই ডুবে যাবে আর বলবে Dettol Germ free strategic timeout is over. Let's play safe with Dettol. This is what has happened so far. Some good work on the valiant effort, but then just rolled over. Really good effort, but just couldn't pull it back. That was a top shot. Look at the beautiful follow through. Fortune Barishal struggling at 39 for 3 after the end of the 9th over. Change of bowling from the BBS cable end. Isuru Udana is in the attack. It's a low full toss. They have protection in the deep, so only be a single. It has now been 12 deliveries since the last boundary. Fortune Barishal has made 4 changes. Watching Chris Gale, Nurul Hassan Shohan, Taijul Islam and Shafiqul Islam. Out goes Irfan Shukur, Salman Hussain, Jacob Lintott and Naeem Hassan. A lot will depend on this pair. Minister Dhaka bowlers doing really good in these conditions at the moment. Again a slower delivery. Leg buys. Or did he get a bit of a bat? Yeah, I have to agree with you. This is where the meat of the runs have to come from. The enigma that is Chris Gale.
the all-rounder that's Saqib Al Hassan, batting at 3, captain. So all the runs, well, a majority of them have to come from these two, and they've got to try and take the game as deep as possible. Let's get his skates on, but they do pick up the single. They still have quite a lot of batting to come. Bringing in Nul Hasan Chauhan, who is pretty good with the bat. He's expected to come next. Dwayne Bravo, Zia Rahman, we saw what he can do with the bat. Reputation of going in and hitting some big shots. But this pair is so very crucial for Fortune Barishal to come good. That's put away. He finds the gap. That is gone the distance. It's a cracking shot from Saqib Al Hassan. Yeah, poor delivery. Lots of change-ups. Misuru Udana. This time he's gone with the seam-up delivery, and it's just a punch over the leg side. The efficiency up to 95% with smart cricket. He has the sensor on the top of his bat, does Saqib Al Hassan. Yeah, just to create balance to what you're saying, you just don't want to lose a wicket, because when you lose a wicket, it becomes 21 for 1, becomes 23 for 2, becomes 23 for 3. So it just shows, and we saw that the other day. 8 wickets were lost for not very many. Bat speed of 61 kilometers, shot efficiency of 95. Yeah, they took 18.4 overs to chase the total of 125 when they played that match against Chattogram Challengers. So they did struggle with the bat. But at the moment, this partnership is worth 25 of 27 now. Saqib is going at a strike rate of 113, 16 of 12 in that partnership. But a lot will depend on how Chris Gayle comes out of this innings. He's now faced 15 and has only got 8 runs of 15 deliveries. And now he will take another single to after the end of the 10th over. Fortune Barishal are 49 for 3. তুমি জানো আমি কে? হ্যাঁ? সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ, এই ভদ্রলোক জানেন না উনি কে। যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি ওনার পরিচয় জানেন, তাহলে কাউন্টারে যোগাযোগ করুন। ব্রুকবন তাজার সাথে চায়ের দানায় আছে প্রাকৃতিক থিয়ানিন, যা মনকে করে তোলে তাজা। কাঁচা আমের সাথে গুড মুড গ্যারান্টিড। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনে রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি মাজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজেই, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। To just step on the gas, accelerate at the moment, going at 4.9 halfway through the innings, and it will be a test of temperament. They've got 2 batters in the middle, Atul, who can really take the bowling apart, but Chris Gayle hasn't really gelled yet. It's just getting into a feel of things in the middle. Yes, you're right, on reputation, definitely, but I am a bit perplexed why you would bat Chris Gayle at number 5. Meanwhile, Saqib Al Hassan is getting his booster rockets on. Well, that was an easy put away, wasn't it? Mahmood Dillari bringing himself on, gives him a freebie. Short, just stood up and swung it around. The shot efficiency is 77%, but it made it look so very simple and put it away to the boundary. And he's just getting the inside part of the bat on that occasion. Squirts away for a single. Listen, Chris Gayle, he needs 18. He needed 18 runs to get to his 1500 in Bangladesh Premier League. But what surprises me is that his best striking rate and averages have been at number 2 and number 3. And I'm surprised that he didn't even come out at number 4. Yeah, we found out that the first time in BPL he's come out at this number. But whatever number, I think he just will be opening up very soon. You
just can't afford to just get bogged down. Yeah, I think, but you know, he's not the same Chris Gayle what he used to be. So you want to provide him a platform where you can derive the most from him. Here's one. That's what we have been waiting for. Maximum. First one from Chris Gayle today. And possibly more to come. He's trying to just break out of the shackles. Mahmoodullah Riyad has bowled a couple of loose ones, and this one, Chris Gayle, really latching on. Didn't make it look to be a huge effort. It's just the ease with which he's put it away for such a long distance. But that's it, just a punch. Always been a terror across the world, but this is the time he's got to explode now for the team. Well, he goes big time, really standing his ground and trying to drag a ball from outside the off stump. Beaten all ends up. Hands in the head for the skipper, Mahmoodullah Riyad. Good thinking, because just রেড হট চিলি আর অসম কোরিয়ান রেসিপিতে তৈরি মিস্টার নুডলস এর কোরিয়ান সুপার স্পাইসি নুডলসে আছে দারুণ স্বাদ আর চরম ঝাল। আপু স্পাইসি না? সুপার স্পাইসি। মিস্টার নুডলস সুপার স্পাইসি, সুপার টেস্টি। ঠান্ডা বা গরম খাবার খেতে আমি ভয় পাই শিরশির অনুভূতির কারণে। শিরশির অনুভূতি হয় সেনসিটিভিটি থেকে। এটি দূর সেনসিটিভ এক্সপার্টের সাহায্যে। সাধারণ টুথপেস্টের তুলনায় এতে আছে 2 গুণ অ্যাক্টিভ উপাদান, যা শিরশির অনুভূতি থেকে মুক্তি দেয় মাত্র 30 সেকেন্ডে। সেনসিটিভ এক্সপার্ট বাই পেপসোডেন্ট। Shakib Al Hasan's strike rate is just creeping up now. So he's well said. He's faced 18 deliveries already. Oh, gets a bit of an edge, just the ball rising up. He did not reckon that that ball would rear up like that. Got a feather touch and no mistake behind the wicket. A huge breakthrough here. And huge grin from Rubal Hasan. He's enjoyed getting his former captain out. That was the effort ball from Rubal. He keeps on doing that once in a while. Just bends his back. And what a nice caring and a loose shot by Shakib Al Hasan at this point. Very disappointed with himself. Well, he has to go for 23 and it's 60 for 4. ফ্রেন্ডরা খের বলে কয়ে আসে ভাগ্যিস ফ্রিজে মাংস ছিল আর ছিল রাঁধুনি রেডিমিক্স মাংসের মশলা। ব্যাস হয়ে যাবে ঝটপট দারুণ রান্না। কাঁচা আমের স্বাদে গুড মুড গ্যারান্টিড। মিস্টার নুডলস এর কোরিয়ান সুপার স্পাইসি নুডলসে আছে দারুণ স্বাদ আর চরম ঝাল। মিস্টার নুডলস সুপার স্পাইসি, সুপার টেস্টি। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনে রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি মাইজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজেই, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। বুঝছি স্যার, একদম ক্লিয়ার। সেরা আর বিশ্ব সেরার মধ্যে অনেক তফাৎ। সত্যই বাংলাদেশ অনেক আগায় গেছে। GPH কোয়ান্টাম কাঁচা আমের স্বাদে গুড মুড গ্যারান্টিড। The crucial wicket of the skipper Nurul Hasan Chauhan comes in for the first time in this Bangabandhu BPL. He is no mug with the bat. He's in the middle because of this very important wicket of Shakib Al Hasan. It was a decent partnership, 35 of 37 deliveries. Just was blossoming. We saw a couple of big shots, but Rubal has got that effort ball going. Good catch taken by Mohammad Shahzad. So a bit of pressure in the middle order now. They've got the batsman, they've got Ziaur Rahman, they've got Dwayne Bravo, but you've got to give them a platform to reach a stage where they can explode. Unfortunately, platform has not been given their 5.37, the current run rate. But the thing is, just like to see the reaction of Shahzad when he took that catch. Normally very animated.
Nicely behind that. Can't get it past the fielders. Well, it's a good wicket. The sun is out. It'll dry out whatever juice there was. So it was a good toss to win today. Just talking about the reaction of the keeper, see hardly anything from him. He takes the catch casually, doesn't even appeal. Normally he's such an animated person, jumps all over the place. Not that on that occasion. Well, he thought it was a given. It was a loud nick, and bowler's appeal was good enough. He doesn't waste his energies. But the pitch is going to get better. So, but Shakib Al Hasan said during the toss that he was not pretty sure what to do, so he was happy to bat first. It was there was an overnight rain last night also. Those must have freshened up things a bit. That initial trigger movement going across to the offside was spotted by the bowler. Just tried to bowl it tad wider, and eventually he had to reach for it. There you see. Not able to time, but he's just walked in, so he'll take a few deliveries to get settled, get in rhythm with the pitch. Back and across, that's the right way to go. And we have not seen too much of swing and seam today as well. But still the batsmen have found it tough to get along. But Nurul Hasan Sohan keeps on making those backwards and across sort of movement pretty early on as the bowlers come in, even before point of release. So it just gives that opportunity, that little bit of an advantage to the bowler to adjust at the last moment. Have another look. Back and across, then, well, not so much across on that occasion, the second time, but it just gives that feel to the bowler that you can correct yourself. Well, sometimes this is just a trigger moment. If just a trigger moment and he always does that, then it's not an advantage. If he's doing that on a particular delivery or two against a particular bowler, then you can make adjustment. But yeah, you're right. Once you are back across, the bowler can have the luxury to pitch it up and still not go for runs. 61 for 4 after 12. কাঁচা আমের সাথে গুড মুড গ্যারান্টিড। পেয়েছিস? ম্যাম কি জিজ্ঞেস করবো? কি জিজ্ঞেস করবে? আপনার উজ্জ্বলতার ক্রিম। ক্রিম না, আমার উজ্জ্বলতার রহস্য নতুন লাক্স। জ্যাসমিন আর ভিটামিন ই সহ নতুন লাক্স, যা দেয় মখমলি উজ্জ্বলতা। কাউকে বলো না, আমার উজ্জ্বলতার রহস্য নতুন লাক্স। ভাইয়া একটা আরো 3টা চা আর সবার জন্য পিস ক্লাব ড্রাই কেক। কোয়ালিটি আর টেস্টে ভরসা একটাই, পিস ক্লাব ড্রাই কেক। নতুন সুপার হোয়াইট এখন 1000 গ্রাম প্যাক কিনলে একটি ডিটারজেন্ট জার ফ্রি। Him seeing with the bat, and all credit to the bowlers for keeping a disciplined line and length consistently going and not allowing the batsman go at a steady rate of knots. The run rate now 5.08. Mahmudullah now this time he goes big time, but there's a fielder coming underneath that one and he's taken it. He's judged it to a nicety. He tried to tongue it over the top, just backing away very close to that boundary line, but he has taken a very excellent, well-judged catch. Well, tantalizingly there. He thought he just muscled it over, but what a well-judged catch there. Well-flighted delivery again, and this has been the ploy. Zahir al-Islam has taken a fantastic catch. Look at that. He had plenty of time to just gauge how far it was going, just balanced himself nicely, and then completed the job. So another wicket goes down. Big trouble for Barishal. 61 for 5 now. নতুন সুপার হোয়াইট এখন 1000 গ্রাম প্যাক কিনলে একটি ডিটারজেন্ট জার ফ্রি। কাঁচা আমের সাথে গুড মুড গ্যারান্টিড। চোখ থাকলে কি সবাই দেখতে পায়? ওই এতটুকুর জন্য আর কি। এতটুকুতেই শুরু হয় আর শুরুতেই শেষ করতে হয়। নিন, হাতটা মুছে নিন। বসুন্ধরা টিস্যু, অশুদ্ধতার বিরুদ্ধে এক বিন্দুও ছাড় নয়।
মিস্টার নুডলসের কোরিয়ান সুপার স্পাইসি নুডলসে আছে দারুণ স্বাদ আর চরম ঝাল। মিস্টার নুডলস সুপার স্পাইসি, সুপার টেস্টি। ভিম স্মার্ট লিকুইড দেয় একদম ঝকঝকে থালা বাসন। কাঁচা আমের সাথে গুড মুড গ্যারান্টিড। Oh, going down the leg side, big appeal from this time animated Shehzad. There were 3 appeals in one there. But the ball clearly going down the leg stump. No chance. And there you go. 1, 2 and 3 from Shehzad. An even response from the skipper, but he's come back well. Went for 11 runs in his first over. Mahmudullah Riyad continued with himself and it has paid off. Gives the ball some air and just a single. What a superlative catch that was. It struck very well. Sohan went big time into the deep, but just couldn't get enough. It was the elevation and not quite the distance, and eventually judged it to a nicety. I think well thought out, well planned by Mahmudullah Riyad. He's been relying on his flighted deliveries, just knowing that Sohan has just come in. Oh, that was a good one. That was the faster one, palm ball. The one that goes skids through. Yeah, he was playing for the turn, wasn't it? But it just got the inside part of the bat. Pretty close to that wicket. Could have gone anywhere. Barishal is struggling now. They have to look to something special from one of these 2 West Indians. Big reputation. Dwayne Bravo is dangerous also with the bat. He's won some matches across the world with his batting. Tell you what, it's a delicate balancing act. They've lost 5 wickets. After this, another 7 overs. How much of a risk do you take? Can't do very much with some tight, accurate bowling. By end of 13 overs now, 64 for 5. নতুন ক্লোজ আপ ট্রিপল ফ্রেশ ফর্মুলার সাথে যা মুখের কোনায় কোনায় পরিষ্কার করে 99% পর্যন্ত জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয়, তোমাকে দেয় সতেজ কনফিডেন্স। নতুন ক্লোজ আপ ট্রিপল ফ্রেশ ফর্মুলা। আয়েলশা নাকি আরাম প্রিয়, উই ডোন্ট জাজ। এক ট্যাপে খাবার হাজির 30 মিনিটে। ফুড প্যান্ডা। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনে রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি মাজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজে, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। কাঁচা আমের সাথে গুড মুড গ্যারান্টিড। A lot of construction work going on. New metro rail service, the new metro station not too far from here. Hopefully the metro will be in operation very, very soon. And one of the additions to the Dhaka skyline, we've had elevated expressways out of Dhaka, crossing over the Podda bridge, massive bridge that was, as that's head away into the deep. Couldn't quite get out of it, despairing effort, but the ball finds its way to the boundary. They didn't time the ball too well this time, but still getting a boundary out of it. He's got the bottom part of the bat. Tantalizing chase and well tried in the end. And yes, Shamim, I'm looking forward to travel on that metro soon. A lot of development going on as I've been coming here for the last few years. A lot of changes to the city skyline. Is coming up to a nice, cosmopolitan, thriving metropolis, I think. Oh, it is a big metropolis, and it's getting all the ingredients. Where you see, have a look at the pool. There's the indoor swimming pool. There's an outdoor swimming pool. There's some other sports facilities around this. The academy is next door to the ground here. Lovely sports complex in this part of Dhaka. And they're building a new cricket ground, I hear. Another one in the city. Just outside, yes. It's a lot of sporting complexes that shows that there's true development happening.
Well, still not the big runs that's required for Fortune Barishal to post a total that's going to test Dhaka. But projection, if they go by 8 and over, they'll get to around 120, which is not going to be enough because this wicket is going to get better. The sun has come out. It is going to dry out. So they need something special from one of these two players. Chris Gayle has been there for a long time now. 21 deliveries. Just 15 to show for it. Striking rate of 71. Not many times you'll see this. Well, something's got to give here. Oh, he's just thought of that, but he placed it so very nicely. You see the last moment adjustment, opening the face, but the timing was so sweet and the placement so proper that it went streaking away to the boundary. But this is a different Chris Gayle we are seeing, probably because this is the number 5 Chris Gayle. He's relying on these deft shots rather than his muscle power. Probably the bowlers have been clever. There is a well thought out plan not to give Chris Gayle deliveries where he really likes them. That's why he has been forced to change his game today. That's closer to him. It's just maybe on other occasions you'd have just flicked over high, but content to just dab it away for a single. So Riyadh has marshaled his troops very well. The bowlers have bowled pretty much according to have bowled pretty much according to the field positions. But he's under pressure because they've lost 2 games on the trot. And this was a big pressure game for them. But surprisingly, the team which has won the game, Barishal, before, has made 4 changes. So don't fix something that's not broken, as they say. Waits on that one and just hammers it. And there is some cover in the deep. Well done. That's good commitment. He went streaking away to his right. Cover the ground. Really, batsman maybe could have done a little better with the running. Well, one thing which has hit me is that none of the batsmen have been really able to connect. That sweet timing, that shot, that no man move shot we have seen that happens. That's not happened today. None of the batsmen have been able to time and cream the ball. The shots we have been used to seeing in this year's matches, whatever has happened so far. Again, he's cramped for space. It's just the ease of trying to go to the offside, trying to make room on the onside. He's just not got that foot movement. 14 done, 76 for 5. চামের সাথে গুড মুড গ্যারান্টিড। আচ্ছা, ইউনিভার্সিটি ইলেকশনে শুধু ছেলেরাই দাঁড়ায়, এটা কে বদলাবে? বাবা, আমি ইলেকশনে দাঁড়াবো। ইলেকশন করা রোদ, এত কষ্ট, বাদ দে মা। তুমিই তো উঠতে শিখিয়েছো, উঁচুতে উঠতে পারবো না তা তো শেখাওনি। কড়া রোদ এটা সামলাবে, তুই গ্লো কর। ফেয়ার এন্ড লাভলি এখন গ্লো এন্ড লাভলি, এটি রোদ থেকে বাঁচায় আর এর মাল্টিভিটামিন ডার্ক স্পটস কমায়, দেয় এইচডি গ্লো। আর এরপর দেশকে বদলে দেব। গ্লো করো নিজের পরিচয়, গ্লো এন্ড লাভলি। বাচ্চাদের টিফিনে যাই দিই তাই ফেরত আসে। জি স্যার। চেটেপুটে খাবে, আবার ভালো বলবে। ফ্রুট ফানের কথা বলছি। আনারসের ক্রিমি স্বাদে সবাই ডুবে যাবে আর বলবে। The total is 76. He's got on to that one. How far is that going? Just beyond the fielder. Hands on head for Mahmudillah, but very, very precious runs here from that of Chris Gayle. Yeah, finally, they've got going. 2 boundaries in the last over. This is good, putting pressure on the bowler first ball. Again, that short arm pulled. He's famous for this one. He's got the power always to clear biggest of the grounds. Lucky for him that the fielder was placed a lot squarer. Well, I think that's a mid-stumping opportunity. That is a wide. Wait and see if he was outside his crease. It'll be interesting. I just felt so. We'll come and have a look at that in a moment. It was a 4-step out. What a shot. This is what we are used to seeing from Chris Gayle. There was not much room. The ball was not that short. Just goes back
and punches it over the bowler's head for 6. Yeah, it's the punch. It's no extravagant movement. It's just sheer power. Just look, stands his ground. Easy pickings. The ball there to be hit, and he does it with utmost ease. Just tonks it away. Long and strong. Now he uses his feet. Gets a bit of inside part of the bat. Streaks away for a single. Well, Chris Gayle has got going. Sun is out. It's a big smile on his face. And his strike rate from 70 has gone up to 118. Good signs for Barishal. So many short pitch deliveries from Mahmudullah Riyad. I don't know if he's intentionally trying to make the batsmen go for the big shots and maybe miss out with their timings or the depth of their shots. But there have been too many of the short pitch deliveries. Just got to bowl tight. Doesn't have to buy wickets at this point and give an opportunity to the opposition to get out of jail. And they are in jail. They were in jail. 61 for 5 after 11. They were tottering. But suddenly 89 for 5 with 5 more overs, 5.2 overs to go can get dangerous. It's 13 runs already in this over. They had a wide, so an extra ball to be added on. Oh, that appeal just trying to negate the thought of a wide down the leg side. Maybe a little brush from the pads. Mahmudullah Riyad has made amends. He knows that bowling closer to Chris Gayle's body is better option. Ah, that's full toss. It tossed away. Oh my goodness. Oh, opportunity there. The captain's not too happy, but they've got more runs. One-handed try there, but a boundary, I think. It was not a very good effort in the outfield. Again, trying to bowl closer to Chris Gayle. That was a low full toss. Chris Gayle didn't connect it well. Well, one-handed try is a good try, but we have seen better efforts in the outfield in this tournament already. But this one, he's disappointed. So 93 for 5 after 15. আজকের ইন্টারভিউতে নতুন ফ্যাক্টরি ম্যানেজার পেয়ে গেলে ভালো। পাবে। তুমি এখানে? ইন্টারভিউ শুরু করা যাক। হোম মিনিস্ট্রি চালাই। তো ফ্যাক্টরি কেন না? বাহ, ম্যানেজার ম্যাডাম, নতুন ঋণ। আমার উজ্জ্বলতা, আমার পরিচয়। কাঁচা আমের স্বাদে গুড মুড গ্যারান্টিড। বুঝছি স্যার, একদম ক্লিয়ার। সেরা আর বিশ্ব সেরার মধ্যে অনেক তফাৎ। সত্যই বাংলাদেশ অনেক আগায় গেছে। GPH কোয়ান্টাম। কাঁচা আমের স্বাদে গুড মুড গ্যারান্টিড। Previous over went for 17. 43 dots. Probably 10 or 15 too many. Changing the bowling. Udana from the BBS cables end. Nice push down the ground. Just the singles being picked up at this stage, but boundaries in the last. He hit one previously in the over, evaded the man, and evades him again. It's the longest part of the ground today, 70 meters towards the scoreboard, the eastern side. Now the projections are looking a lot better for Fortune Barisal, and they have the two men from the Caribbean, Dwayne Bravo from Trinidad and Chris Gayle from Jamaica. Yeah, what is good for Fortune Barishal is that Chris Gayle is still there. He started very slowly. Last 14 deliveries, 31 runs without losing a wicket, a partnership of 33 and 19. He really needs to kick on from here on to make sure they have a good total on the board. Oh, Atta, what have you done? What have you done, Atta? He went for it. He gets a top edge, and the captain, Mahmudullah, he doesn't show much emotion there, but I think there's a great deal of relief because of what you said. He stays there, takes the game away from him, so it's an important blow.
It's a good delivery from Isuru Udana. I reckon it's a slower one, and he went after it, getting the bottom part of the bat, and the moment he played that shot, he was in trouble. Mahmudullah Riyad pouches it. That's a big wicket. Have a look at that reaction. He knows how important that is. Gale gone for 36. Barishal 6 down for 94. অরণি, তুমি নিজের চুল সামলাও। গরম ঘাম তোমার চুলের শাইন না নষ্ট করে দেয়। চুল সামলাবো, শাইনও করবো। সানসিল্ক ব্ল্যাক শাইন 5টি ন্যাচারাল অয়েল ফর্মুলায়, যা গরম হোক কিংবা ঘাম, এটি তোমার চুলে দেয় 24 ঘন্টা পর্যন্ত শাইন। চুল সামলাবো, শাইনও করবো। নতুন সুপার হোয়াইট এখন 1000 গ্রাম প্যাক কিনলে একটি ডিটারজেন্ট জার ফ্রি। কাঁচা আমের সাথে গুড মুড গ্যারান্টিড। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনে রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি মাইজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজে, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। এখন লাইফ বয় শুধু ভাইরাসের বিরুদ্ধে সুরক্ষাই না, সাথে দেবে 300 টাকা মূল্যের ডাক্তারের পরামর্শ ফ্রি। প্রতিটি প্যাকের সাথে পাবেন রবি হেলথ প্লাসের সহযোগিতায় 300 টাকা মূল্যের ডাক্তারের পরামর্শ একদম ফ্রি। একটা মিসড কল দিন এই নম্বরে। করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষা আর ফ্রিতে ডাক্তারের পরামর্শ শুধু লাইফ বয়। মিস্টার নুডলসের কোরিয়ান সুপার স্পাইসি নুডলসে আছে দারুণ স্বাদ আর চরম ঝাল। মিস্টার নুডলস সুপার স্পাইসি, সুপার টেস্টি। সন্তানের সুস্থতার জন্য বসুন্ধরা ডায়ার ব্যান্ড, ওর ভালোর জন্য। নতুন সুপার হোয়াইট এখন 1000 গ্রাম প্যাক কিনলে একটি ডিটারজেন্ট জার ফ্রি। আপনার চুল কখন সবচেয়ে বেশি ঘন ছিল? যখন চুল পড়া শুরু হয়নি। চুল পড়া চুলের ড্যামেজের লক্ষণ। ট্রাই ডাভ হেয়ার ফল রেস্কিউ। এই নিউট্রিলক্স সিরাম আর 1/4 ময়শ্চারাইজিং মিল্ক চুলের ভেতর থেকে পুষ্টি যোগায়, চুল পড়া কমায় 98% পর্যন্ত। আনবিটেবল হেয়ার ফল প্রোটেকশনের জন্য ডাভ হেয়ার ফল রেস্কিউ এখন মিনি প্যাকে 16% এক্সট্রা ফ্রি। মাছটা আজ তুমি রান্না করে ফেলো না। মাছ ব্যাপার না, রাঁধুনি রেডিমিক্স মাছের মশলা থাকলে ঝটপট দারুণ রান্না। Tasty orange or yummy milk cream, a delicious combination. Hat-trick biscuit. আয়েলশা নাকি আরাম প্রিয়, উই ডোন্ট জাজ। এক ট্যাপে খাবার হাজির 30 মিনিটে। ফুড প্যান্ডা। The Dettol germ-free strategic timeout is over. Let's play safe with Dettol. Yeah, the loss of Chris Gale. Diaul Rahman makes his way out into the middle, breaking a partnership of 30. 3 of 20 deliveries. He's off the mark and running, but what a big wicket this. What a big opportunity. What a big moment for Dhaka to see the back of Chris Gale. Thanks to that delivery from Isuru Udana. I thought he just played a little bit early. In the end, a pretty easy chance for Mahmudullah. Yep. He knows how important that is. So does he. Okay, 96 for 6 now. We're coming to the last 2 deliveries of this particular over. It'll be the 16th. And seen some Ziaul Rahman's numbers, 131. He'll need all of that in terms of strike rate if they're going to get to a better total. You continue on this path, I don't think they have enough. Rushed, bounced out and caught a fine leg. He's having a dream over, Isuru Udana. Oh my. Fortune Barisal is falling apart.
Zia Rahman trying to pull that one and doesn't get in a good position. Again, an easy one in the day this time around. What an over this is turning out to be. First, he sent back Chris Gayle, and now Zia Rahman gone. Caught by Arfat Sani at the fine leg. Gone for one. Barishal 96 for 7. পেয়েছিস? ম্যাম কি জিজ্ঞেস করব? কি জিজ্ঞেস করবে? আপনার উজ্জ্বলতার ক্রিম। ক্রিম না, আমার উজ্জ্বলতার রহস্য নতুন লাক্স। জেসমিন আর ভিটামিন ই সহ নতুন লাক্স, যা দেয় মখমলি উজ্জ্বলতা। কাউকে বলো না আমার উজ্জ্বলতার রহস্য নতুন লাক্স। Alzari Joseph, 38 matches. I think his role in this is just to stick it out with Dwayne Bravo. 96 for 7. Oh, it's difficult. It's difficult. What an over. 3 off it, 2 wickets. 96 for 7. ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনের রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি মাই জিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজেই, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়।